akşamlar arkadaşlar. Canlı yayınımıza başlıyoruz. Hepinize iyi akşamlar. Umarım güzel bir hafta sonu geçirdiniz. Ya da geçiriyorsunuz aynı zamanda. Bazı yerlerde gündüz, akşam. Hello, Tahidele. Hi, Nyima. Great. You sound all well. Now Okay. I'm going to translate as well. I just said to everyone hello, and I just do a little bit Turkish, a little bit English. Yeah. Yeah. So lovely to see you. Haven't seen you ages, Nyima. Yeah. It's quite a long time. You keep it well. You're looking really good. Thank you so much. Thank you. Yeah. You're looking really fresh. Yeah. You're looking good as well. So yes, Kunchok Nyima benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Kendisi Tibetli, o da şifacı ve çok güzel çalışmaları var. Onunla beraber yaptığımız atölye çalışmalarımız oldu. Teşekkürler Yasemin'cim. Evet diyor Yasemin, duyuyorlar bizi orada. Yes, they are hearing us now. Okay. Okay. It's a very important part. That sounds really nice. Isn't it? Yeah. Is it a Turkish? Yes. Oh. Yes. So you know that we are connecting with Turkey all around, or people from all around the world, to be honest. But majorly, we are just basically, reaching out English and people who speaks obviously Turkish. So. Göksu iyi yayınlar diyor. Çok teşekkürler Göksu. Evet. Şimdi bu akşamki bu yayınımıza bu arkadaşımızı Nyma'yı davet etmek istedim. Kendisinin çok saf, temiz, muhteşem, güzel bir enerjisi var. Yaptığı güzel çalışmalarla dediğim gibi kendisi İngiltere'de yaşıyor şu anda. Şimdi ona birazcık kendisiyle ilgili birazcık bahsetmesini isteyeceğim. Ve aynı zamanda bu akşamki programı size şimdiden söyleyeyim. 1 saat kadar sürecek. Birazcık sohbet edeceğiz. Ve çok güzel, çok basit uygulanabilen ve çok güçlü bir ulvi bir çalışmayı bize yaptıracak kendisi. Bir şifa çalışması. Ve özellikle de bu çalışmayı biz bugün Türkiye'mizdeki, dünyanın her yerindeki hayvanlarımızda tabii ki hepsi çok değerliler. Sokak hayvanlarına, o barınaktaki hayvanlarımıza, canlarımıza, köpeklerimize, kedilerimize, onlara gitmesine niyet edeceğiz arkadaşlar. Sizler de sevginizi, ışığınızı burada bulunarak, kalbinizden verdiğiniz o pozitif enerjilerle bu güzel çalışmaya katılabilirsiniz. Ve bu çok basit ve çok güçlü çalışmayı da öğrenip her ne zaman kendiniz için, sevdikleriniz için, yaşadığınız bir olay için, hayvanlar için, o canlar için her gün de yapabilirsiniz. Bu gerçekten toplu bilinçte birbirimize vereceğimiz çok güzel bir destek. Bu bir şifa çemberi oluyor aynı zamanda. Böyle bir akşamımız olacak. Şimdi ben tekrar Nyma'ya dönüyorum. Dediğim gibi elimden geldiğince kısa ve öz izah etmeye çalışacağım konuştuklarımızı. Umarım hepinizin de çok hoşunuza giden bir akşam olsun. Hepinize şimdiden şifalar olsun diliyorum. Yes, Nyima, I just explained to everyone online that briefly the steps that is going to be follow up for this evening is going to be for about an hour, and then we're going to talk a little bit about you now. And sorry, I had a bit of a cold this week. I'm much better now, but there is a bit of a dry voice coming up time to time. So apologies for this from everyone. And also we're going to offer this beautiful blessing, healing especially for the stray animals that affected, especially last few weeks. We've been really touched by in Turkey. That was very precious for us to do something about them. So, Nyima, do you want to tell us a little bit who you are? Just a very short something, if you like. Just like I put a little bit information about you as well. But you're from Tibet, and just something you like to share. And then I would like to continue afterwards. Okay. The first of all, I didn't know we're going to
talk like in video. Oh, really? Yeah. That's why look, the wireless headphone it doesn't work. That's why I No use this. problem. It's a little weird. Can I tell you Anyway, something? If you take it off, maybe the voice might come even fine because I took mine off now. Maybe you don't use the headset, maybe. It might work, maybe, if you're close enough. that sounds much better, I think. Yeah. Can you hear me okay? Yes. Okay. Let me put a little nicely way. Bu arada arkadaşlar sesi düzeltmeye çalışıyoruz. Nima şey diyor aynı zamanda kamerada görüntülü olacağını fark etmemiştim bu akşamki görüşmemizden. Uzun diyor. Kablolarla görüşüyorum. Bu görüntü nasıl falan. Onu çıkart dedim ben şimdi. İstersen daha rahat oldun. You are much better now, right? Oh yeah. Yeah, wonderful. Şimdi ben Nima'ya biraz kendisinden söz etmesini istedim. Çok azıcık sizde kim olduğunu anlayan diye arkadaşlar. Yes, Nima, you can go ahead, my dear. Okay. Give me a second. I'll put a little bit for that side. Okay. See good. I try to find a little bit. No worries. That's a little better. Okay, tehlikeli. My name is Kunchok Nyima. Taşidalek, yeah. From Tibet. When I was 8, I became a monk, Buddhist monk. I lived in monastery nearly 15 years. And I came to India, which is 22 years ago. Then I lived in India 10 years as monk. When I was in the monastery, we always study Buddhist philosophy and every morning meditate, lots mantra chant, pray every morning pray. Sometimes even we don't know what we really prayed for, but that's kind of like the daily routine in the monastery. Then after 10 years in India, and I came to UK. Yeah. If I do translate this part until now, if that's okay. I'll catch up with you then. Evet, daha öyle ara vere izah edelim diyorum arkadaşlar. O yüzden bir durdurdum Nima'yı bir saniyeliğine burada. Evet, 7 yaşında hepinize merhabalar dedi Taşidalek kendi diliyle ilk başta Tibet diliyle. 7 yaşından itibaren Tibet'te doğduğu yerde Budist keşişi ya da rahibi olarak eğitilmek üzere eğitimine başlıyor ve 15 yıl devam ediyor bu eğitimleri. O eğitimlerde her sabah meditasyonlar, değişik mantra çalışmaları, sabahtan akşama kadar çok yoğun geçen eğitimlerden geçtiğini söylüyor. Ve aynı zamanda 3 yıl önce İngiltere'ye geldiğini ve yolculuğunda da Hindistan'a yolunun düştüğünü anlatıyor. Zaten onu da yazmıştım ben de kendisiyle ilgili notumda, postumda. Ülkesinden ayrılması gerekiyor güvenliği için, hayatta kalabilmesi için açıkçası. Ve Hindistan'a geliyor. Ve şimdi Hindistan'dan devam edeceğiz. Yes, we can continue now from India. Yeah. And then the first, after 10 years India, I came to UK. Then I realized the meditation technique, what we studied in a monastery, I thought it's really useful. When I was in the monastery, it's kind of like culture, you know, like it's kind of like in kind of costume in the monastery, which is we didn't pay that much attention to what we study, what meditate was, what we chant and pray for. Then when I came to UK, then you see we face challenge every day, and then there's the way you can live and calm yourself down and understand yourself more better, and handle the challenge, face to the challenge more easier when you really look deep down yourself.
and practice more meditate, which is we already studied in monastery. So in that case, the socially, when I came to UK, then reflecting, I need practice, continually more practice, meditate. So that's the why, and I continually, sometimes I do some group sessions, I do lots of healing sound, healing here. So yeah, so that is what I'm doing these days. Wonderful, wonderful. So I'll just explain this part to our beautiful friends. Nyima diyor ki bu aldığım eğitim döneminde diyor Budist eğitimlerinde çocukluğundan işte yetişkin yaşlarına kadar yaptığımız bazı çalışmalar vardı diyor. Bunların orada iken tam anlamını anlamıyordum. Ama İngiltere'ye geldikten sonra, oradan uzaklaştıktan sonra bu çalışmaların gerçekten ne kadar güçlü olduğunu, özellikle bir çalışmadan bahsedeceğiz bu akşam. Bu çalışmayla ilgili de çalışma yapacağız inşallah. Ne kadar güçlü olduğunu ve kendisinin yine bu çalışmalara da burada devam etmesi gerektiğini fark ediyor. Ve burada da kendisi değişik atölye çalışmaları, kurslar, şifa çalışmalarını devam ettiriyor. Yes, Nyima. So you do these practices, and this practice, is that the one that we are going to do specifically this evening? That's the one you just mentioned? No, particularly. I do like regularly meditate, especially use my lots of the singing bowls, which I'm going to show you. Lots of singing bowls, see? Yes. So I use lots of sound healing and the singing bowl or sound meditation with myself. And also, of course, the first thing I'm going to briefly small share my story with my experience when I came to UK. I used to work in the kitchen and wash dishes when I first came to UK. And I don't eat meat. I'm vegetarian. And when I was in India, we were as a refuge. Because every day we're looking for food. When your belly is full, that's the goal for a day. And then nothing need to worry about. And then when I came to UK, I work in the kitchen. Every day I see they throw lots of food away. I just feel like so pain in my heart. I can see the other side, so many, the starving, so many hunger. Lots of people has no really food. So many people really working hard in the farm to use this kind of food. So when it's come to here, people don't pay any attention, give no value in the food. That's making me feel like more allow me to understand what the reality we face, but sometimes how we ignore it, what we do our daily life. In that case, the one day in Sunday, this is a really beautiful story. Sunday afternoon, Sunday dinner, they have lots of people. That night they always use roast meat. That night, little quiet. They have leftover like piece meat like this, leftover, and I don't even eat meat. And I was after the people left quiet, I continue to meditate on that meat. I feel they're going to throw away that meat. And at the same time, I have no confidence to ask them, can I take that home rather throw in the bin? But anyway, all afternoon I meditate on what's going on with that meat, what's going to happen with that meat. Then I went to the storage room, get washing liquid. When I came back, it's meat already in the bin. And then I asked my chef, hey chef, can I take them home to give my neighbor dog? Just come that's kind of some ideas come my head. I don't have a good neighbor or dog, anything. Anyway, and I just don't want to waste the meat. And I took the meat home, washed. Maybe I don't eat meat, but I slightly keep for 1 week eating the meat. So what I try to say.
Sorry, you washed the meat and then sliced it. I didn't hear you there. And then what did you do? I wash the meat, slightly keep the fridge, and I eat for 1 week. You eat it? Yeah, because I don't want to throw away. Wow. Yeah. So that's because kind of re-understand myself, Tonglen. Tonglen me is what we practice now. Tonglen meditation me is not only about yourself. Yes. But others too. So yeah, you go. I explain until now. Nyima. Compassion Nyima. Thank you. So, şu ana kadar bölümü anlatayım arkadaşlar. Çok uzun da bırakmak istemiyorum ama birbirine bağlı olduğu için size özetini anlatacağım zaten hemen. Sadece bu çalışmayı değil, birçok değişik çalışmalar yaptığını söylüyor. Tabii ki oradaki eğitimlerinde. Burada da birçok işte ses şifası ile ilgili Tibet ses kaseleriyle gösterdi size. Böyle onun orkestra gibi yüzlerce kasesi değişik boyutlarda. Muhteşem. Onunla çok güzel bir atölye çalışmalarımız bizim geçmişte oldu. Ve gerçekten ben de deneyimledim birlikte yaptığımız çalışmalarda. Muhteşem sesin şifasıyla şifa çalışmaları yapıyor. Ve aynı zamanda şu anda bahsedeceği bir çalışmadan bahsediyor. Ve onu da şöyle bağlıyor. İngiltere'ye diyor ilk geldiğimde ben bulaşıkçılık yapmaya başladım. Bir restoranda tabak, bulaşık, mutfak bölümünde çalışıyordum diyor. Tabakları yıkayarak, bulaşıkları yıkayarak. Yalnız diyor gördüğüm ilk şey bizim ülkemizde, Tibet'te bütün insanlar bütün gün işte bir tabak bile olsa yani karınlarını doyurup o günü geçirmeleri onlar için muhteşem. Yani bugün biz karnımızı doyurarak geçirdik diye geçirdikleri bir gün oluyor. Fakat burada diyor her gün atılan o yemekleri gördükçe ben diyor acı çekiyordum. Yani çok üzülüyorum. Yani bu benim için büyük bir tecrübe oldu diyor ilk geldiğimde. Ve bir gün kocaman bir et parçasını atıyorlar yine çöpe. Atmak üzere kenara koyuyorlar. Atılmıyor henüz daha. Kendisi de bu arada vegetarian yani et yemeyen kültürden gelen birisi. Zaten Budistler biliyorsunuz o boyutta canlıları kesinlikle dokunmuyorlar. Ve et yemediğim halde diyor o etin orada öyle alıp çöpe atılmasına üzüldüm. Ne yapacağımı şaşırdım diyor. Düşündüm dedim ki diyor yan komşumun köpeği var. Bana bu eti çöpe atmayın ben bunu eve götüreceğim. Diye bir sebep buldum diyor. Ve bir geliyor bakıyor ki eti çöpe atmışlar bile. Ama o yine de söylüyor bunu. Ve çöpten eti çıkartıp eve götürüyor. Ve eve götürüp eti yıkıyor. Pişmiş o atılacak parça yemeği. Ve kesip vegetarian olduğu halde kendisi her gün bir parça yemek üzere o yemeği yiyor. Ve kendisi vejetaryen. Burada da şimdi bunu çalışmayla bağlantılı olarak bir geçişe geçeceğiz. Yapacağımız şifa çalışmasındaki çalışmaya. Now you can connect this beautiful practice to this story that you're connecting from that where we left. Dear. Yeah. To be honest, I don't really have deep understanding of Tonglen meditation. I haven't been really deeply practice or study. But as long as we be monk and we studied and practice some gradually a little bit. But as I say, when you face those kind of the situation when you're in it, then you can gradually understand what value, what quality you have, what some practice you did to allow you to understand the things more clear and more important, rather just like we rushing to get over.
especially when you practice Tonglen, it's always allow you, you feel everybody same. Everybody has emotionally, mentally, physically, all the same. And those kind of like the attribute or the thing is allow us, we are all humanity, there's no differences. That's the power of Tonglen's technique, to bring all the humanity together, because we all same, there's not a differences. But only you want to translate? Yes. Yes. So bu bölümü de şimdi hemen bir bağlayacağım arkadaşlar. Şimdi Tonglen isimdeki bu çalışmayı izah ediyor Nyima. Bütün diyor yaratılış, insanlık, tüm canlılar bedenen, zihnen, ruhen hepimizin duygularının, kendine ait değerlerinin, farkındalığının olduğunu ve hepimizin aslında bir yerde eşit haklarda, aynı yerde olduğumuzu söylüyor. Ve bu çalışmayla ilgili çok uzun yıllar eğitimler almadım diyor ama praktis olarak yapıyorlardı. Eğitimlerinde bulunduğu Budist eğitim okulunda kendisi rahipken ve kendisi bu çalışmanın şu anda değerinin ne kadar önemli olduğunu birazcık daha izah edecek bize. So, Nyima, you're gonna giving us this beautiful information, the importance of this most beautiful practices, because we are all equal and we all have emotions. And if I do, I know I keep cutting your lines, but if you can connect, also help me a little bit to explain, you know, that piece of meat you took back to your home and then you did eat it for a week, and then you were connecting the story, aligning with this practice. So if I remind you that bit as well, if you can. Oh yeah. Yeah. What I mean is, one, especially the food, everything has life and has lots of life energy in there we spending to produce, but especially the meat, which is a life. Basically, we took someone else's life and we just for our food, and then there's leftover through way. That to me is, if people don't see that is a life. That's exactly, doesn't matter where you live, how size you are, how powerful you are, doesn't matter. But life is only one. Everybody equally have life. But if we don't see that meat actually used to be in life, but we took. Yes. So when you have this kind of meat, doesn't matter you vegetarian or vegetarian, whatever you eat meat, you just think that way. It's life. We took someone else's life. That allows us, we give more value our life. We give more value others' life. We more respect other people's or other animals' life, because it's not just the individual life. The life's like air that we breathe. You breathe the air, I breathe the air. Basically, the one air. The life is like that. We have to kind of protect in that way. If we have got this kind of ability to understand when we have vegetables or fruits or meats, we feel this is not eat because I want to become more masculine or healthy, whatever. But this is what I eat because I survive to serve others, serve this universe, serve another life. If we think about this kind of motivation we bring in our table, whatever we eat is already used for right way and meaningful way. That's the Tonglen is basically what they called used to. We used to practice this kind of motivation you bring into yourself. Whatever you do, whoever you talk to, whatever food you eat, even when in the monastery, when you're working,
the monks not allowed to work like this. You should work really steady and even not moving, even not allowed to move your hands, even not allowed to move around your dress or uniform, because they're always mindfully. There's lots of miserable animals around you, flies. You're accidentally killing. That's why they always make mindfully to your sense can't see, smell it, but there's any other the sentient beings, any other which you don't see, you accidentally you killing. That's why always depend. You look and really deeply way, and when you whatever you do, mindfully, consciously, and understand other people like you understand yourself, and take care other same you take care yourself. That's the how the practice only begins the practice that way. Firstly. Çok güzel. Very, very beautiful. So yes, I'll just explain this part, Nyima. Dear Nyima. Evet arkadaşlar, izah ettiği bölüm gerçekten çok hassas ve çok ince bir bakış açısına sahip. Çok güzel bir incelikle izah etti Nyma'da. Bir hayvanı, bir canlıya baktığımız zaman diyor, onun hani bizim önümüze et olarak tabii ki bu kişilere tabii kalmış hepinizin tercihi, ancak var diyor bunu hani öldürüp bir can alınmış, bunun çöpe atılmasını diyor anlayamıyorum. Yani çünkü bize verilen manastırdaki eğitimlerde diyor yürüyüşlerimiz, elimizi kolumuzu nasıl yukarı aşağı indirdiğimiz bile her zaman bize çok farkındalıkla yapılması gereken bir şey olarak söylenirdi diyor. Çünkü havadaki olabilecek ne bileyim küçük bir canlıyı bile, uçan bir böceği bile öldürmeden yapmamız gereken, belki biz onu görmüyoruz, koklamıyoruz, hissetmiyoruz ama etrafımıza ne kadar az zarar vererek hareket edeceğimizin farkındalığı bize veriliyordu diyor. Ve bu akşam yapacağımız olan bu çalışma da Tongling ismindeki çalışma da bu esaslar üzerine, yani ne kadar farklı bir yerde olursanız bir insan olarak, pozisyonunuz, ünvanınız ya da boyutunuz neyse, herkesin hiçbir farkındalık olmadan birbirine, kendisine nasıl saygı gösterilmesini istiyorsa başkalarına da o şekilde saygı göstermesini düşünerek, davranarak hareket etmesinin asıl alındığı bir çalışma. Yani kendimizi sadece düşünmeyip etrafımızdaki kişileri de düşünerek bize nasıl davranılmasını istediğimiz şekilde başkalarına davranmamız ve saygı duymamız. Tüm canlılara saygı duymamız. Yes, Nyima. So we respect all beings, and Tongling is a beautiful practice. And I did bring you this invitation to share, to do some maybe group healing with everyone. However, this unfortunate situation that it was on the news in Turkey, in these stray animals that they captured in these rehabilitation centers, they've been really suffered and suffering. And thankfully now, hopefully things will change. But we were very touched. So we're going to do this practice, hopefully, and all these beautiful beings will benefit from it. So if you want to say a little bit about Tongling, when it's been established, and what is about the foundation of it, or if you just give us a little bit information. Şimdi Tongling hakkında bilgi sordum kendisine. Ne zamandan beri yapılan bir çalışma diye bize bilgi verecek Nyima. Evet, yes Nyima. Tongling is first they practice like Longjong. Longjong is breath yoga, mindfulness. That could be like the Indian master called Juj Adisha, which is 11th century. And when he came to Tibet, and he lived in Tibet 10 years, and he established called Kamakaju.
Kamakaju lineage. In Tibetan one, Tibet has like 4 different lineage: Kama lineage, Nyima lineage, Sacha lineage, and the Gilupa. They have 4 different schools in Tibet. And then 11th century, at the same, there's always have lots of wars, lots like starvations, lots of hatred, difficulties between religions fighting against each other. Lots of fear, hatred that moment as well. Doesn't matter how many. In Tibet or India? In India, in the world, in India. Yes, generally, yeah. Yeah, has like Buddhist, the Hindu, Buddhist, and the Islam between they have little problem. In Tibet has lots of different lineage problems. You know, people use lots of, they don't use the meaning of the religion. They use the kind of the name of religion to fight their own benefit. That yeah, this is all happening. Yes. Yeah. So that's one all the problem, the hatred. We create the hatred society. That's the only way to solve, which means has to become individually. One the individually need to be a more carer, more understanding, more kindness, more compassionate. Then through that's the way we can make better society. That's why the Jujipada addition 11th century come to the Tibet, and lots of Tibetans, especially Kamakaju lineage, they practice lots about the focus and practice the Tonglen. And the mainly Tonglen is Tongami is kind of the English language, giving or serving, or lembami is taking or receive, something like that, but not exactly. Yeah, the Giving and receiving. Yeah. But when you practice, when you there's if I explain until now, Nyima. Okay. Yeah. Okay. So beautiful. So before I forget the lines. So 11. 11. yüzyılda aslında Hindistan'dan Tibet'e geliyor. What was the name of the person for interest for people who did bring it from India? Jujipada Atisha. Okay. Juji Putisha Atisha. Yeah. Hindistan'dan Tibet'e getiriyor ve bir 10 yıl kadar orada yaşıyor. Ve o dönemde tüm dünyada yine işte savaşlar, ırkçılıkla ilgili konular, nefret, açlık ve çok zor geçen bir dönem diyor. Bu çalışmaların öne çıktığı bir zamana geliyor bu çalışmaların Tibet'e gelmesi de. Birçok dinsel konulardan ya da inanç şeylerinden, gerçek sebeplerden de değil, bunu aslında insanları bölüp parçalamak için tamamen politik olarak yapılan kargaşalardan çıkan bir zaman dönemine geliyor. Ve bu çalışmanın güzelliği, bütünü değiştirebilmemiz için her birimizin yaptığı bir değişim tüm bütüne yansıyor diyor Nyima. Tonglen kelimesinde anlamı tam olarak da olmasa, çünkü uzun bir şekilde izah edebilecek ama çok özetini veriyor size. Vermek ve almak. Giving and receiving anlamında. Yes, we can continue from here, dear Nyima. Okay. The religion way, the Buddhist way, they have 7 different paths to practice. But that's quite complicated. But the simple way, there's 3 ways to practice Tonglen. The firstly, when you practice Tonglen, you start to practice within yourself. For example, when you breathe out, you visualize yourself, all your negativities, something, the boundary you hold in,
sometimes the grasp you hold in, sometimes which is you feel very heavily negativity you hold in. When you breathe out, let go all this negativity, the energy, the emotions. When you breathe in, you visualize again. You can first you visualize all the universe, whatever you see, the natural source, everything like create us compassion, kindness, or all the positive energies you breathe in becomes. And that's the personal practice. That's the first step. You breathe out all negativity energy, just breathe out, send it back to recycle to the universe. When you breathe out all the universe quality, the value, the vibration, the energy you breathe in within yourself becomes as a universe. That's the personal way to practice. The secondly, do you understand? Okay. Yeah, I can explain. Yes, sure. Budizm'de diyor Nima, aslında 7 değişik şekilde pratiği yapılıyor, farklı boyutlarda. Ancak diyor bunun en çok yapılanı 3 şekilde. The 3 types is coming from Tibet as well, correct? Yeah, of course. Yeah. 3 şekilde aslında en çok yapılıyor diyor popülerliği açısından. İlk olarak kendimiz için yapabiliyoruz. Diyelim ki kendinizin taşıdığı bir takım geçmişten gelen acılar, travmalar, sıkıntılar var diyelim. Ya da yaşamla ilgili kendinizi böyle limitli hissediyorsunuz. Bu konuda ne yapıyorsunuz? Ne demiştik? Giving and receiving, almak ve vermekle alakalı bir çalışma bu. İlk önce tüm evrendeki tüm güzellikleri, frekans boyutundaki sevgiyi, işte tüm güzel pozitif titreşimleri, şifayı, merhameti, her şeyi bu varoluşun içerisindeki bütün bizim dışımızdaki bu enerjileri içimize alıp sonra bizdeki olan o negatif titreşimli vibration'lar diyelim, bu titreşim oluyor zaten, frekansları dışarıya veriyorsunuz. Yani bir değişim oluyor. Bu ilk yapılma şekli. Yani kendinize de uygulayabiliyorsunuz. The second one, dear Nima. Okay. The second one means for oneself and others. Yeah. İkincisi de hem kendiniz için hem de başkaları için yapılan bir çalışma. And the religions we said Bodhicitta. Have you heard one the goat of the compassion? We got Bodhicitta in Tibetan language. Bodhicitta is the image of the compassion or the symbolize of the compassion, Bodhicitta. Which is like Tibetan people, when they want to really be compassionate toward other people, they try to release their physical forms and invite the Bodhicitta form into themselves. Basically invite the compassion forms into their body. Their body, the mentally, the physically becomes Bodhicitta body, the mentally, physically. And sometimes we visualize, for example, your heart like the seat of lotus, your heart, the seat of the lotus, and the Bodhicitta is like incredibly powerful compassion forms you invite to like hold in your lotus of the heart. And from that kind of blessing, it's not your blessing, but whatever you create, the compassion form, blessings, when you breathe out, these compassions, this like all the quality, the blessing quality to send people or animal who really suffering. Oh, wow. So you bring it to yourself first and then you offer the blessing to others, correct? That's right. It's all about your intentions, your motivations. We say, anyway, this long story bit of what we have time, but one, it's like, that's what I say. First one, it's oneself. You practice, you understand yourself,
You understand others same as you understand yourself. You take care about others same as you take care of yourself, which means you understand the suffering is the same, the pain is the same, the hatred is the same, the suffering every time, the negativity, positive, every time we carry is the same. If we see that's the first step. The secondly, now you create this bodhicitta form within yourself, or whatever you create these positive motivations, and you create more intention to send to something you feel these dogs or these animals, these human beings, these nations, which is suffering right at the moment, with the blessing, with your intention to pray, I wish may I can take all the suffering for those people who suffering, those animals who can suffering. May I can have all the my bodhicitta blessing, compassion to then relieves all their suffering. All you pray from this kind of like the form you create. It's not you, but the form you create, the compassion form you create, the bodhicitta form you create, and through this kind of blessing to and relieve those suffering and the giving those value quality to people who or animal who need it. Beautiful. That's the second one. That's the second one. Okay. Yeah. İkincisi arkadaşlar, şimdi ilkinde kendimize yapıyorduk ve aynı zamanda bizim tabii ki çektiğimiz acılar, sıkıntıların da başkalarında olma empatisini yapıyoruz bu arada tabii ki. Bu farkındalıkla gelişiyor bu yolculuk. İkincisinde hem kendimiz için hem de başkaları için. Şimdi Budist inançlarında olan bodhicitta denilen merhamet tanrıçası var diyelim. Goddess bu. Is a compassion goddess, correct? Yes. Yeah. Ve onu tabii bunu siz merhamet duygusunu hissederek kalbinize, kalp çakranıza getiriyorsunuz. Ve bunu yaparken gözlerimizi kapatıp fiziksel bedenimizin olmadığını, bizim bir enerji, frekans boyutunda tamamen varlığımızın bu merhamet enerjisiyle birleştiğini hissedip dışarıda acı çeken, canı yakılan, bunlar hayvanlar olabilir, insanlar olabilir, hasta olan kişiler olabilir, evrene önce kendimizden geçip bu merhametlik yüksek frekans duygusunu kalbimizde yaşayıp dışarıya bir servis olarak veriyoruz. Ve bu hem bizim hem de onların şifalanmasına da destek veriyor. So this is the second one. I just explained that, I think. The sound is so beautiful, your sound. Oh my God, thank you so much. I love the Turkish language. Türkçe çok güzel geliyor diyor bu arada konuşma şeyi arkadaşlar, böyle gülüyorum. Siz de eminim birçoğunuz İngilizce konuşuyordur ama anlamıyorum ama diyor kulağa gelen güzel bir dil Türkçe diyor Nyima, sağ olsun. Yeah. Yes, Nyima. So the third one, we can continue, my dear. Okay, this is the third one. It's a really powerful. It's like highest the level, highest the position. The third one, which means 100% for others, nothing for you. And your body, mind, spirit, 100% offer to others. That to me is you already your practice, your level of the knowledge, your power, it's already become really higher, which is you living for others, not for yourself. That's the we Tibetan one god called Ayalugushura. Ayalugushura, Tibetan, the mantra of Ayalugushura is Om Mani Padme Hum. Oh yeah. The mantra of the compassion, the god of the compassion, Ayalugushura, me is you here for others. You here because you serve for others, like Jesus Christ, the Buddha, or any other the master religions.
They're here for others, not for themselves. Which means is you already have that value because you already practice. You had all these 2 steps of the practice. And when you have this, whatever you do, to whatever it takes, is something you need to give your hands, or something you need to give. If there's lots kind of story, some practitioner give the eyes to the other people. They're like organ to give to other people who need it, which is you don't have got any attachment because you don't see your physical. You see the physical form is just identity. You don't have attachment. You only see you are is the form of the compassion. Once we have this kind of power, they're saying you don't pain. Even you give your hand, you don't pain because you completely relieved, you free from your physical forms. Wow. All the pain, suffering, hatred come from the physical form. When you have the power to relieve your physical form, then you don't have good pain because the pain comes from the brain. And when you have completely, you becomes your heart, your spirit. There's no physical form. That's the used to be Indian Tibet master. They practice. They completely relieved, separate your physical form, your consciousness becomes completely different. So that's the highest and the third one, which is you already state of the enlightenment state. And they do this physically, really give their organs, or is it? For example, there's lots of story. There's lots of story. Like once Buddha's life, we call it Tamu illusion. Me is one Buddha's life. We said Buddha's like he living kind of like hard life, 500 hard life, 500 light life, drug life, light life. Like 1,000 different life he changed. Tibetan Buddhism belief, Mahayana Buddhism belief. It's a little bit kind of hard to believe, but that's how they created the story. We have lots of the painting of that story, which is like once in Buddha's life, he's like ordinary person, come through the forest, and he met once the mother of the tiger who was 9 baby. But have you heard? I think I heard something similar to this story. It's just that I need to explain until here, if that's okay. Okay. Because there's no way I will remember all of this. I'm in a beautiful, Buddha land. Okay. Arkadaşlar, üçüncüsünü izah ediyoruz. 3. boyutta yapıldığı zaman bu çalışma, Tonglen, vermek, almak, bu şifa çalışması. Yeni katılan arkadaşlar var. Berçin bu ne diyor? Evet, yeni katıldım Berçin'cim. Burada bir toplu şifa çalışması yapacağız. Tibetli arkadaşımın bu çalışmayı, izahını dinliyorsunuz şu an. Şimdi 3. şekilde yapılma şekli de tamamen kendinizi unutuyorsunuz. Sadece dışarıdaki tüm yaşayan canlılara, evrene verilen bir çalışma. Çok öz ve az böyle kısa kısa anlatıyorum size. Özünü, izah ettiği şeyleri Nima'nın. Yine burada acı çeken, canları yanan hayvanlar, açlıkla, ağrıyla, hastalıkla baş etmeye çalışan insanlar için yapılabilecek bir çalışma. Ve burada kendinizi hiç düşünmüyorsunuz. Bu çok yüksek boyutlu, çok üstün bir seviyede yapılan bir çalışma. Bunu yapan kişi. Çünkü kendisini tamamen düşünmemesi gerekiyor. Yani benlik duygusunun bırakıldığı bir çalışma. Ve öyle bir boyuta geliyor ki izahını o yüzden demin tekrar açıklamasını istedim. Bazı kişiler organlarını, elini, kolunu, yani böbreğini hiç düşünmeden bir başkasına verip, çünkü ağrı duyularımızın beyin tarafından hissedildiği zaman benlik duygusunun da daha fazla yaşandığını ifade ediyor. Burada çok yüksek boyutta spiritualizm var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani başkalarını düşünüp kendinizi tamamen
ağrı duygunuzu bile verdikten sonra hissetmemeye başlamak. Yani ağrıyı, can yakıcı olayları dünyadan kaldırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz anlamına bir yerde de geliyor bu. Ve bir çok özel bir mantradan bahsetti. Om Mani Padme Hum. Ben de o mantrayı bildiğimi söylemiştim kendisine. Beni çok gerçekten etkilemişti o hikaye. Mesela Tibet'te tarlalarda işte şeyleri kesen, bitkileri tarımda hasatı yapan kişiler bu mantrayı sürekli söylüyorlar ki yanlışlıkla bir hayvanı öldürür ya da orada yaşayan bir canlıyı öldürüp onun canını alıyorlarsa sürekli bu mantrayı da söylüyorlar. Yine bu da merhamet mantrası. Tam anlamını bir daha soracağım. Sorry, Nima, what was the Om Mani Padme Hum in translation again? Om Mani Padme Hum, it actually has, okay, simply the mantra of the compassion. Yeah. Compassion. Yeah. Okay, it means just the compassion. Yeah, compassion. But Om Mani Padme Hum has 6 simples, 6 letters. Om me is the mind. Om akıl demek. Mind, yeah. And ma me is compassion. Ma is Tibetan language. Ma means mother. Mother is we Tibetan believe represent of the compassion. Mother. Mani kelimesinin de Tibetçe'de anne olduğunu söylüyor ve anneyi de tamamen merhametle eşitlendirip kelimenin anlamı anne ama oradaki manası merhamet diyor. Yes, Om Mani Padme. And the third one? Om Mani Weme. Weme means lotus, which means wisdom. Wema. Vema bilgelik demek. Yeah, lotus. Lotus means the Tibetan means the Buddhism. Lotus means represent the symbolize of the wisdom. Lotus. Om Mani Weme Hum. Hum is a combination. It's like one day you receive the Om Mani Padme Hum, which is kind of your anger or your hatred or your jealous of the mind or heart, to purify it into the compassionate, into the more wisdom. One, the compassion has to be within your wisdom. Without wisdom, with compassion without wisdom, it sometimes goes wrong directions. The technique, the consciousness, what something that we contribute to our consciousness has to be within the wisdom, which means wisdom really important. And home is combination, your mind and your compassion and your wisdom all together. Beautiful, yeah. The home to create the pure, the consciousness. Beautiful. Yüksek bilinçte diyor Nima, bu mantra söylenildiği zaman dünyadaki hiçbir bilgelik merhamet olmadan bir işe yaramıyor. Mesela kızgınlık, kıskançlık, nefret, bu tür duyguların, yani akıldan gelen akıl, zihinden gelen bu blokajların merhametle, bilgelikle birleşmesi. Bunu yaptığımız zaman birçok şeyi değiştirip dönüştürebiliyoruz. Yani hem zihni, hem merhameti, hem de bilgeliği kapsayan bir mesaja sahip bu merhamet mantrası. Om Mani Padme Hum. Okay, so this is beautiful. Thank you. I think this is really important. Om Mani Padme Hum. When we recite Om Mani Padme on Tibetan, we always analyze body, mind, speech. Body, mind, speech. Aynı zamanda beden, zihin ve dil anlamında. Yeah. Yani konuşma şeklimiz represente ediyor diyor. Yani gerçekten söylediğimiz şeyle aklımız bir mi, davranışlarımız uyuyor mu, değil mi? Hep diyoruz ya arkadaşlar. Hani kalbimizi bir defa temiz tutmamız çok önemli. Ve bu çalışmada
da zaten oradan gelen, kalbin temizinden gelen yansımalarla merhamet, zihindeki düşünceler, kızgınlık, kıskançlık, nefret, bunları temizleyip bu bilge çalışmayla ne yapıyoruz? Frekanslarımızı değiştiriyoruz. Çiler diyor ki harika, bu bilgi eksikti bende. Harika, çok mutlu oldum. Çiler'cim, mutluyum. Güzel mesajına. Yes, Nima. So if you do maybe a little bit, if I do short and short, it will be more joyful for them as well, I guess. So if I'm not interrupting you, you can just like say some and then I do the rest. Okay, okay. Okay, the mantra, quick definition mantra. That's when we reciting, we chanting the mantra. First, we analyze impure mind, body, speech. You analyze purified body, mind, speech. One day chanting like this way. See, you have a lot of space to analyze, meditate within your chant. Yeah, that's the mantra completely. Beautiful. We had a beautiful, çok güzel. Thank you so much for these lines. Honestly, it took me where we did this beautiful work before we did as well. Yine tekrarlıyor buradaki İzahanda Nima, kendisi de mantrayı söyledi. Bu şekilde söylenildiği zaman diyor, o titreşimlerin de yaptığı ve aralara bırakılan mesafe ile zihni temizliyor. Konuştuğumuz o bilgiler ağzımızdan çıkıyor, biliyorsunuz. Bunlar hep bir titreşim ve temizlik ve arınma çalışması oluyor sonuçta. Ve yavaş yavaş da söylenildiği zaman, hani tekrar tekrar hızlı yerine bu şekilde şarkı gibi de söyleyebilirsiniz diye bize güzel bir şifa çalışması da oldu böyle kısacık. Yes, Nima. So this is so beautiful. So we already are in 1 hour, but we can do this talk hours, right? This is so beautiful. I really enjoy this. Okay, you control, okay? No, I want to just like, I'm going to tell people we are already over an hour, so that's fine. I don't know how much time we need, but we're going to do the practice. So what shall I tell them? Okay, is there anything else you want to ask? Then we can. I think this is practices now, hearing your voice. I don't know, maybe are you going to do this beautiful chanting for us as well on this practice? If I tell them, what do they need to do? Okay. I tell them, if you tell me what to do. Okay. As I say, the tongling or mindfulness or sound healing, the meditation, lojong, whatever we put labels, that's how I personally believe. We can separate different, like a house. There's like kitchen, dining room, bedroom, but basically the house. The same, doesn't matter over the label, the title we use, only or whatever meditation, but mainly the meditation. The goal of the meditation to knowing ourselves. And when we say why we know ourselves, that's the only way we can reach what life is. If we don't know ourselves, we don't know the life. If we don't know the life, we don't know how to live. And if we don't know how to live, our life is by accidentally. That's why the life is suffering. That's Buddha's belief. But once we understand our mind, our body, our consciousness, that's not only benefit for ourselves, that's benefit for whoever you be with, who family you with, or the society you live in, the benefit of whole the society or the countries. Through this kind of the motivation or the powerful intention to create a more peaceful society,
which is especially nowadays. So I mean, the meditation is so important. Some people meditations like make you weak, people make people lazy. No, 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 no. I believe if you meditate really right way, give you more willpower, make you feel like fearless. I don't feel any risk. Whatever I do, I don't mind because I even don't know tomorrow. I only know now, which is this is so important. That's why I really don't worry about what risk coming, what problems are coming on. It's now. That's the meditation should create the motivation or the powerful energy with ourselves. So now we practice little Tonglen, which is we already talked for hours now. It's mainly compassion. The compassion means only just giving somebody or thinking about somebody. Compassion means mainly you, us. It's like it's all about us. If we have power, ability to create ourselves compassionate, then there's no need to worry about other people because we automatically to help others. That's the how human being means. So when I chanted the mantra of the compassion on Mani Padme Hum, I maybe a little used with my sound here because the sound is so powerful. It's so important in the universe to connect with each other because we all live by sound, isn't it? The connection is only by sound, the vibration. Okay, that would be amazing. I use a little bit of my singing, but small, like softly and with the chant. What I need in people who willing to do, just simply nicely straighten your back and slightly close your eyes and see internal your word and see you feel like you are the pure of the compassions. And when you breathe in, firstly, when you breathe in, you can see all the beauty of the natural resource, a mountain, the forest, the river, the birds, the animals. You can breathe in, just allow living with yourself. You are like like ocean. You can allow the all fish happy living with you when you breathe in. Okay, or you create yourself as a forest. All the animals who happily enjoy joyfully living within your forest. Or if you are snow mountain, or the whatever the animal lives in snow mountain, happily joyfully living within your snow mountain internal world. At the same, the one you breathe in. Yes. When you breathe out, whatever you quality, you create, as I said, you create the form of the compassion, the form of the kindness, and you have got this power to consciously and through the sound to send all people who negativity or animal who suffering, especially the dog we talking about. Yes. Especially nowadays in China, lots of people suffering, get lots of hatred, and just this with the blessing. It's so important. You create it with some blessing and pride, really, really real pride. Okay, no pretend, real pride. You are becomes pride, and when you see the dog, you are become the dog. You are living become the environment. If you do that, then it helps. So we do this for like 5 minutes, yeah? Okay, okay. So am I going to give them any instructions, by the way? Just tell them this and that's it, or? Yeah. You said what I said. How to you can pay your attention to when I chant the mantras. When I'm doing the singing bowls, first you connect to yourself, second you connect to environment, animal who suffering, and you create yourself as environment, and whoever need your environment allow the serve into, and whoever need your colleague to willing to give to those. So they're going to just visualize those, let's say, these animals, and they're going to become like a snow mountain. They're going to feel like nature and offering this to them. Yeah. Okay. Okay, thank you so much Nyima. So arkadaşlar, şimdi çok güzel bir şifa çalışmamız var. Gerçekten ses şifasını da Tibet ses
Tibetan Singing Bowl. Türkçesini bulamıyorum, aman Allah. Evet. Görüyorsunuz, kalıp diyemiyorum. Tabak da değil. Tabak diyelim. Tibet ses tabaklarıyla yapacağı, çok özür diliyorum, tam kelimesini şu an bulamıyorum. Nima'nın frekansı bana oradan geliyor. Ben şu anda bunu İngilizceden Türkçe'ye, Türkçeden İngilizce yapınca 2 kere dinlemiş oluyorum açıkçası. Diyor ki, şimdi bu çalışmanın adı Tonglen. Ancak, tabii ses şifasını da katıyor ama ancak insanlar olarak bizler kendimizin ne olduğumuzu, kim olduğumuzu bilmezsek, bu çalışma, diğer çalışma veya öbür çalışma, yapılan bir dolu değişik çalışma isimleri söyledi. Aynen diyor, bunlar diyor, çanak, teşekkür ediyorum çanağa. Gülsü, çok teşekkür ederim. İsmi ne olursa olsun diyor, bu diyor bir şey değiştirmiyor. Aynı bir evin odaları gibi, mutfak, salon, oturma odası. Sonuçta evin değişik bölümleri. Ancak bizim kendimizi bilmemiz gerekiyor diyor. Yani kendimizi bilip bu negatif düşüncelerden, nefret, insanların canlılara verilen düşüncesizce, canice yapılan şeyler, insanların birbirine yaptığı can yakıcı olaylar, kıskançlıklar, bu kirlilikleri temizlemeden hiçbir şey olmuyor diyor. Yani bizim önce kendimizi bilmemiz gerekiyor. Şimdi yine bu çalışmaya geri dönüyorum. Bu çalışmada ne yapıyoruz? Bütün gözümüzü kapadığımız zaman, şimdi 5 dakikalık bir çalışma olacak bu. O Tibet çanağıyla ve bize söyleyeceği mantralarda sizin gözlerinizi kapatıp dik bir şekilde oturup omuzlarınızı böyle gevşetip vücudunuzu hafif böyle bir sallayın. Rahatlamış bir vaziyette dik bir şekilde bütün 7 kanallarımız, çakralarımız direkt olarak bu güzel ışığın akışına uygun bir şekilde oturtup rahat olduğunuz yerde, koltuk neresiyse, yatak odanızda, her neredeyseniz kendinizi doğada ki tüm canlılarla ya da size çok yakın olan, bu bir okyanus olabilir, karlı bir dağ olabilir, bir orman olabilir. Onu bedeninize çekip dışarıdan bu doğayı, bu doğal varlığı, bir dağ olduğunuzda o dağın içinde neler var? Ormanlar, ağaçlar, yaşayan hayvanlar. O dağa dönüşüp gözlerinizi kapatıp tamamen o dağın frekans boyutuna kendinizi gelmiş gibi hissedip o enerjiyle şifayı vermek istediğiniz, dediğim gibi bu akşamki niyetimiz bizim o canlarımız, o barınaktaki hayatları inşallah değişmeye başladı. Bu haberler çıktı ortaya, bütün bu can yakıcı şeyler durup değişiyor. Şu anda da bu geçiş dönemlerinde onlara ve diğer sokaklarda da olan, başka yerlerde olan, bilip bilmediğimiz bu hayvanlara, sizin belki bir internette gördüğünüz bir resim olabilir. Bir şeyi gözünüzü kapatıp, gözünüzün önüne getirip, hayal ettiğiniz o hayvana, o toplu hayvanlar grubuna, siz bir dağ mı oldunuz, okyanus mu oldunuz? Okyanussanız içinde balıklar var. Dağlardaysanız kuşlar var. Ağaçsa bir ağacın üzerine ne varsa, siz o doğaya dönüşüp, o şifayı vermek istediğimiz canlara karşımızda onları görüp bu enerjileri, doğadan gelen enerjiyi karşılıksız, şartsız, koşulsuz bir şekilde onlara akıtacağız arkadaşlar. Bir de buna altın renkli ışık görün aranızda, onların arasında. Bu da onların bu negatiflik içerisindeki geçiş yollarındaki diğer bilgilere de destek verecektir, temizlemeye. Altın renkli ışığı kalbinizden mi, etrafınızdan mı, ne şekilde görseniz görün, onu da yaydığınızı görün ve kendinizi bir doğaya çevirin arkadaşlar. Şimdi ilk başta doğadan alıyoruz, sonra vereceğiz. Neydi? Tonglen. Alma, verme. Neyi alıyoruz? Okyanusun pırıl pırıl, parlayan, o güzel masmavi, içinde yunusların yüzdüğü bir deniz olun. Akdeniz, Ege, neresi olmak istiyorsanız. Ya da tüm dünyadaki sular.
Bir göl bile olabilir bu, sevdiğiniz bir yer, bildiğiniz bir yer. Dağsa dağ, dağın içindeki o hayvanları yaşayın. Tam olarak ya da bütün bunların hepsini de kapsayabilirsiniz. Bunları da geçiş yapabilirsiniz. Bu frekansları topluyoruz ilk başta. Nefes alıyorsunuz. Bunu nefes alırken yapıyorsunuz. Her nefes aldığımızda topluyoruz. Sonra her nefes verdiğimizde de o canlarımıza bu ışığı, frekansı, vitaminleri, doğadan aldığımız mineralleri, yaşam enerjisini, hepsini onlara şifamızı, sevgimizi, niyetlerimizi vererek bu geçirdikleri acılardan, can yakmaları durumlarından kurtulup iyileştiklerine, belki hayal de bile edebilirsiniz bakarak gözünüzde, nereye gideceksiniz siz göreceksiniz orayı. So inhaling, getting the nature in, exhaling, offering this blessing to all these animals and beings that whoever wants to send to you. Yeah. Nefes alıyoruz arkadaşlar. Çalışma başladığında doğayı, gözünüzü kapatıp olmayı istediğiniz her doğanın o güzel parçası neyse o oluyorsunuz. Nefesinizi verince o bizim canlarımıza bu güzel enerjileri veriyorsunuz. Rahatlayın. Gözlerinizi kapatın. Yes, we are now ready, my dear Nyima. We closed our eyes. Gözler kapalı. Şimdi o doğa yerini hayal edin. Neredesiniz? Nerede olmak istiyorsunuz şu an? Ve burnunuzdan aldığınız nefesle tüm frekansını bedensel, ruhen, fiziksel, doğanın o bütün güzelliklerini sizmiş gibi içinize çekip siz bir dağ olun mesela. Deniz olun. Okay, I leave it to you now.
Okay, yeah. Thank you so much, dear Nima. You're welcome. Thank you from my heart and soul. Everyone, I'm sure they enjoyed it so much. Arkadaşlar, umarım buradasınız. Sizler de şu anda bu anı yaşadınız hep beraber. Daha sonra izlenildiği zaman da aynı şekilde bu şifa çalışmaları gitsin inşallah hocamlarımıza. Ben çok etkilendim bu güzel çalışmadan. Gerçekten onları iyileşmiş olarak gördüm, o güzel canlarımızı. Gerçekten çok güzeldi. Bir dağ gibiydim açıkçası, ben bir dağ olarak gördüm kendimi. Ağaçlar, kuşlar, doğa doğayı şifalandırdı. Sibet, Hülya,
Hanım çok teşekkür ediyorum. Evet harikaydı diyorsunuz mesajınıza. Yazarsanız arkadaşlar çok mutlu olacağım. Ne hissediyorsunuz? Nima'yla da paylaşırım. Nima, thank you so much. That was such a beautiful practice. I was just saying that I felt like I was a snow mountain when you just said that. But that mountain had so many trees, birds, and all these animals, and the nature healed nature. That's what I was just telling them, because our intentions were to healing these animals that who's been suffering all around, everywhere, really, in Turkey, everywhere, and therefore it was so precious for me. I really felt, and I felt so light in the same time. I didn't feel, you know, I felt their healing is on the process. That's the thing, because I was really suffering last week around this topic. I have a little small dog. I couldn't even touch that dog most of the times, in a way that he's our family, you know, member. Not, I can't even call him a dog, Prince. I felt really guilty. Why these animals are there and they're not even having this fun, or saying nobody's touching them with a kindness. And when I was touching and talking to my dog, I felt bad. And it was very difficult. So thank you so much. So people are saying, I felt so good, feel peaceful. I fall asleep. She's saying, Julia is saying she fell asleep. She felt so healed and peaceful. Pelin says, felt so good. Bilge says, I don't want to lose this, please. I like to do it as well, she says. Very welcome everyone. Çok teşekkür ediyoruz. Kaçırmadım Bilgeciğim. Bu kayıda girecek. Yayının sonunda videoyu izleyeceksiniz. Tekrar çalışmayı yaparsınız. Yes, bir sorularınız varsa 1-2 dakikanızı alacağım. Bugün 1 saatlik çalışmamız 1,5 saat oldu. Tabii Türkçeden İngilizce, Türkçe biraz daha uzuyor. Biz de elimizden gelince size izahta bulunmak istedik. O yüzden kusura bakmayın. Ama bu da sizin için bir şifa çalışması. İstediğiniz zaman izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sorunuz varsa yazabilirsiniz. Nyima, thank you so much for wonderful evening, joining with your beautiful energy and compassion, kind heart as always. You're so dear to me, to my heart, as always. And yeah, I wish to do more, work with you. I know we are a bit far apart, but we can do maybe things online. Belki online üzerinden arkadaşlar çalışmalar yapabiliriz. Nima ile ben beraber. Ne dersiniz bilmiyorum. İster misiniz böyle bir şeyi? Evet diyorsanız evet deyin. Nima'yı bulmuşken onunla konuşabilirim bu konuları. Bir şeyler planlayabiliriz. Belki bir şifa çalışması yapabiliriz. Atölye çalışması. Budizmle enerji çalışması, ses şifası üzerine karışık şeyler olabilir. Böyle kombine yapılmış bir karmadan çok güzel oluyor onun çalışmaları gerçekten. Her ne kadar aynı odada olmasak da kesinlikle bunu internet üzerinden yapabiliriz. I'm just saying to this beautiful participants, friends, Nyima, that if they, like it, we may do a workshop maybe together online to offering them this in a more explaining, more healing in a much better time. And they saying, yes, that will be amazing. Yeah. Yeah. Harika. Yeah. Anyway, thank you very much, and especially people who come to this event. And we hope some people has get some benefit from us. And I always really believe, it doesn't matter what religion we believe or what country we live, we all same as human beings, want to be really happy life, freedom life, enjoy life. So if we want that, that's only the way. Make sure every morning before you wake up,
just let me practice meditate to start knowing yourself before you face your day, your work. And respect other people, listen to other people, and especially respect yourself, listen to yourself, because life is precious. We can't miss every second. We are so lucky. Hopefully we all healthy and happy in whoever evolved this event. So life is really precious, and we don't know tomorrow. It is now, and the body is yours. It's on your hand. You are the creator. So make sure always keep safe and healthy, enjoy, happy, and blessing yourself. That's the really important. And thank you very much. Beautiful. Yeah. I'm just going to explain this and then we will let you go. But let me explain this to everyone as well, dear Nyima. Okay. So Nyima diyor ki arkadaşlar, hepinize ben de çok teşekkür ediyorum. Umarım diyor şifalanan, kendileri de iyi hissetmeyen kişiler de iyi hissetmiştir. Özellikle bu olan olaylardan ötürü etkilenen kişiler için iyi niyetlerini söylüyor ve o canlara giden bu şifa çalışmasının da inşallah güzellikleri en yüksek hayırlarına gelecek şekilde şifalara sebep olmasının niyetlerini söylüyor. Ve diyor ki ben Budist olabilirim. Sizler değişik düşünce, inanç, din, farklı dünyanın neresinden gelirseniz gelin diyor. Sonuçta hiçbir şey kesinlikle bizim insanlığımızın önüne geçemez. Hepimiz farklı yerlerden gelebiliriz ama ilk önce kendimizin kim olduğumuzu bilirsek, iyi niyetlerimizle ilk önce kendimizi sağlıklı, doğru bir şekilde tutup meditasyon yapmanızı öneriyor. 20 dakika diyor bile olsa günde kendinizi sabah dışarı çıkmadan bir kendinize bakın. Kim olduğunuza bakın. Ondan sonra dünyaya da o güzellikleri yayarak günleriniz devam edin diyor. Çünkü çok değerli hayat. Ne kadar yaşayacağımız, yarın az sonra ne olacağı hiçbir şey belli değil. Hayat çok değerli. Yaşamımız çok değerli. Etrafımızdaki her şey çok değerli diyor. Ve siz de bu değeri bilerek hem kendinize hem onlara bu değeri vererek yaşayın diyor. Evet, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir akşam olsun, güzel bir hafta olsun hepinize inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Thank you so much, Nyima, from my heart and soul for this beautiful Thank you. contribution to this channel. And we can talk and we can make something nice together. Everybody says here yes. Yeah. Evet diyen arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bana çok teşekkür ederim. Say it again. Beautiful. Çok teşekkür ederim. Ya. Wonderful. Evet. Arkadaşlar bana DM'den de yazarsanız isimlerinizi mutlaka posta koyduğumda görürseniz inşallah bunu yaptığımızda ama DM'den de yazabilirseniz çok güzel olur. İsimlerinizi görmüş olurum. Mutlaka sizleri de attach yaparım. Eğer bu çalışmayı yakın bir zamanda hazırlarsak Nyima ile konuşacağım. Nyima, we will catch up later to create this workshop hopefully soon. Yeah, definitely. Thank you very This much. Christmas. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye everyone. Hepinize güle güle arkadaşlar. İngilizce konuşuyorum orada. Kusura bakmayın. Hepinizi öpüyorum.